Poštovani gledalci, dobar dan. I dalje pratite televiziju Jagodina. U našem daljem programu imate prilike da pogledate još jednu emisiju koja će govoriti o romskoj zajednici kako u Jagodini, tako i u čitavom pomoravskom regionu. U ovoj, kako bih rekao, uskršnjoj emisiji, prazničnoj emisiji, mi ćemo naravno opet govoriti sa Mijomirom Mikijem Kamberovićem, našim čestim i stalnim gostom iz Evanđeoske crkve iz Jagodine, ali danas imamo i tu posebnu čast da možemo po drugi put da ugostimo meni dragog, sada već mogu da kažem slobodno i prijatelja, gospodina Max Glora iz Švajcarske koji se bavi humanitarnim radom, ali također je i član Evanđelske crkve u toj zemlji. Mi ćemo danas imati prilike da razgovaramo i sa Oliverom Steinerom iz Nemačke koji je IT inženjer, ali također ovaj gospodin se bavi humanitarnim radom i član Evanđelske crkve u njegovoj zemlji. Ja ću danas, naravno, kao i svaki put kad imamo goste, a da nisu sa našeg govornog područja, zamoliti Mikija Kamberovića da nam ovog puta posluži pre svega kao prevodilac kako bismo se lakše sporazumeli sa našim dragim gostima i da prosto čujemo koje su njihove najvažnije aktivnosti i šta će oni zapravo raditi u našoj zemlji. Pre svega, dobar dan svima. Dobar dan. Hello, thank you. Pa, kao što rekoh, Miki, tebi ću zamoliti da nam sada poslušiš kao prevodilac pre svega, pošto tebi imamo često puta prilike da slušamo i da govorimo o aktivnostima Evanđelske crkve u Jagodini, ali ono što je sada meni zanimljivo i vjerovatno svim našim gledalcima jeste Max Glor dolazi već više puta u Srbiju, a po drugi put je naš gost. Pa bi moje prvo pitanje bilo za njega kako mu se sada sviđa Srbija, šta se zapravo promenilo i da li ima prilike da obiđe Rome u Jagodini? Because you have, Max, you have coming to Serbia now already a long time. So my first question would be to you, have you noticed any change since the years of coming, and have you had opportunity to visit some Roma people? Yes, we can see that there is some change. The first change we realized, I talked to my wife today, also when we landed in Belgrade. If you see the airport in Belgrade, we came first time after the war. It changed a lot. Naravno, ima dosta promjena. Već danas sa suprugom je razgovarao kada su sleteli. Prva stvar koju su primetili da je u stvari velika promjena nakon rata. And also the way, on the highway, you see IKEA, you see now here also in Jagodina Lidl, some companies are coming. Također na autoputu već smo vidjeli IKEA, vidjeli smo Lidl u Jagodini, neke kompanije se šire i dolaze tu. Because the first time we came in 2001 with humanitarian, just after the war, and if you can see a little change. Prvi put smo došli 2001. godine sa humanitarnom koju smo doneli i malo smo vidjeli da se stvari polako menjaju. But I live in Switzerland, so we have many young people. They come to now countries because they don't see a future or they don't have hope. Ja živim u Švajcarskoj i u našoj zemlji vidimo da mnogo mladih iz drugih zemalja dolaze kod nas zato što u svojim zemljama ne vide budućnost. So I really hope that political situation will change also with Germany and so that they start to invest here in this nation. Nadam se da će se i politička situacija promijeniti kad je u pitanju i Nemačka, da će početi više investicija i ulaganja u ovu naciju. Especially in the young generation. A posebno u mladu generaciju. Kada već pominjemo zemlje Evropske unije, u najavi sam rekao da je naš današnji gost i Oliver Steiner, koji je inače IT inženjer. Da li on ima prilike da često razgovara sa Romima u Nemačkoj i kakve su razlike između Roma ili bolje rečeno Sintija u Nemačkoj i Roma u Srbiji? We are also happy to have you, Oliver Steiner, here as an IT engineer, but there is a question for you.
How, coming from the EU country, have you had the opportunity to meet Roma people in your country, Roma or Sinti, and do you see any differences, and how is your opinion about the Roma people here and there? Yeah, I had a lot of chance to meet Roma people in Wiesbaden, especially because there's a special Imao sam place. puno prilika da upoznam Rome, pogotovo u tom delu gde ja živim. And mostly I see a little bit difference in the case of things they have. Uglavnom, vrlo male razlike primećujem u tome, u stvarima koje posjeduju. For example, when I was the first time here in 2002, Na primjer, kad sam 2002. godine prvi put došao tu, most of the youth don't have a handy. većina mladih nisu imali mobilne telefone. In Wiesbaden, Frankfurt and all these areas, it's usual and common to have a handy. Ali recimo u zapadnom delu Evrope bilo je dosta uobičajeno da imaju telefon. When I look now, I see, let's say, 9 of 10 people here use that handy. Ali kad vidim sad recimo 9 od 10 ljudi koriste And telefon. what's definitively very nice, the smile you have as a Roma people here is the same as in Germany. Ali ono što je stvarno lepo je osmeh koji Romi imaju, koji je isti kao i u Nemačkoj i ovdje. Romi su verovatno svuda jednaki, bez obzira na kom području žive. Roma people are probably same wherever they are living. Definitively. Mi u Nemačkoj imamo veliki broj Roma koji su potražioci azila. Uglavnom zato što ovdje imaju problem da pronađu adekvatan posao. In Germany, probably we have the most Roma people that are trying to get jobs and better life because they cannot find it here. Da li ste imali prilike da u okviru evanđelske crkve imate nekakve razgovore sa Romima? Da li ste uspjeli da im pomognete? Have you had any opportunity to talk to some of these Roma people or try to help them in any way? Of course, some of them are my best friends. Naravno, neki od njih su moji najbolji prijatelji. We have a very huge church in Wiesbaden, the biggest one. U Wiesbadenu imaju veliku crkvu. And especially we meet at our home in every Tuesday, for example. A svakog utorka imamo okupljanja po kućama i utorkom je 5 of my best friends and the friends of my woman are Roma. I zapravo naši najbolji prijatelji i moje žene su zapravo Romi. Lepo. We pray together, you know, we pray for this nation, we pray for our country, and that makes really a difference because of the thing of our heart is unity together. I zajedno se i molimo Bogu za Rome i molimo se Bogu i za ovu zemlju jer verujemo da ujedinjeni možemo da dobijemo odgovore na naše molitve. Ja vam se zahvaljujem u ime svih tih Roma. I am grateful to you in the name of the Roma people. Znam kada smo prošli put razgovarali, Max, sa vama, vi ste mi rekli da vi također u Švajcarskoj dosta toga činite po pitanju humanitarnog rada. Last time when you were here, Max, we have talked about the humanitarian work that you are doing and trying to put it together in Switzerland. Ali ne samo u vašoj zemlji, već i u čitavoj Evropi, pa mogu slobodno da kažem i u svetu. And that's is going, it's happening not just in Switzerland, but in Europe or in the whole world. Da li se tu nešto promijenilo? Our focus is on 2 nations here in Serbia, Balkan nations among the Roma population. Naš fokus je zapravo na 2 nacije, ovdje na Balkanu, na romsku naciju. And the other thing is in Honduras, Central America. A drugo je u Hondurasu, Centralnoj Americi. I was there in 99 with my wife for 1 year. 99. sam živeo tamo godinu dana. And God opened us all the doors in all the prisons in Honduras. I tamo smo imali otvorena vrata u svim zatvorima Hondurasa. And our main focus is we have an excellent woman there, our coordinator. I tamo imamo jednu ženu koja je odličan koordinator. And so we started in the prisons alphabetic programs because they cannot write and read. I tamo smo prvo započeli opismenjavanje zato što ne znaju da čitaju i pišu u zatvorima. The prisoners can make in 3 years instead of 8 years school building
Oni su za 3 godine zatvorenici mogli da završe osnovnu školu. Because if you cannot write and read, you don't have a chance in this world. Jer ako se ne opismene, prosto nemaju šansu u ovom Und svijetu. just an example in San Pedro Sula, in the city of San Pedro Sula, Kao primjer u gradu San Pedro Sula. on 2000 square meters, Na 2000 kvadratnih metara, 2500 prisoners in the prison, 2500 zatvorenika je u tom zatvoru. 250 women in the same prison with men, U zatvoru sa muškima, 250 žena. and they give birth to the babies in the prison. I tamo i rađaju decu. So that is one part, school building, and the other part is we have a video Bible school I, there. jedna stvar je opismenjavanje, a drugo što smo radili je video biblijska škola. And that's in Central America, Honduras. So we have from our partners, mission partners that we have some people, they are supporting this project there. Imamo u centralnoj, znači Americi, i misijske partnere koji nam pomažu i podupiru taj rad. And we have also many people who helped out this time to come because we started now a youth conference here. I također imamo partnere koji nam pomažu i za ovo putovanje. They have a heart for the Roma people. Jer hoćemo da organizujemo zapravo omladinsku konferenciju i ovi ljudi također imaju srce za romski narod. And just over winter time we could help Mickey buying wood again and pellet briquettes. Opet smo mogli preko zime da pomognemo Mikiju da se obezbedi Romima u Jagodini, okolini ograd. And south in Leskovac we could help with flour, with some... A i na jugu Srbije u Leskovcu mogli smo da pomognemo sa paketima sa hranom. Romska zajednica u Srbiji, po mom mišljenju, ima najveći problem u zapošljavanju. The Roma community in Serbia, in my opinion, has the biggest issue in employment or getting jobs. Okay. Do pre, recimo, 20 godina imali smo ozbiljnih problema sa obrazovanjem. Till 20 years ago, we had a serious problem with education. Sad, moje pitanje je, dakle, za oba gosta. So my question to you both. Da li postoji nekakva aktivnost ili nekakav plan kako zapravo unaprediti zapošljavanje romske zajednice, ili je to možda i najveći problem zbog velikih migracija i iseljenja iz zemlje? Is there any activity or a plan that you are thinking of where you can help in Roma people getting jobs? Because that is the reason why they are leaving country and going to Germany trying to find. My wife Barbara was here about maybe 3 months ago. Pre nekoliko meseci njegova supruga je bila ovde. And we brought 7 sewing machines. I doneli smo 7 šivaćih mašina. In our suitcase. Stavili su ih u prtljag. And she came very excited back home, especially here in Jagodina, in Oasa, in Mickey's church. Ona se vratila sa tog puta jako radosna, ono što se zapravo dogodilo. The women were very interested in it, you know. Žene koje su pohađale kurs bile su veoma zainteresovane. And I was thinking about the second-hand shops. Razmišljao sam o ovim prodavnicama polovne odjeće. To sell clothes, you know. Koje prodaju odjeću. That could be a possibility, you know, and but I could never understand why in Leskovac there were in earlier time textile industry, big buildings, you know. To je nešto što bi možda moglo da bude deo nekog plana, ali nešto što ne razumem, jer u Leskovac je grad tekstilne industrije bio. So that would be great things, but we are too small as a ministry to help in this way, Kada you know. bi to nešto mogli da pokrenemo, međutim, jako smo mali kao organizacija, vidjet ćemo šta možemo u tom. One of our part of our ministry is also not, of course, the biblical way, to show them the biblical way. Jedan drugi deo naše organizacije i službe je da im pokažemo biblijski način. We pray every morning, my wife and me, for this nation.
njegova supruga i on se svakog jutra mole Bogu za And naciju. we trust and we believe in the young generation. We would like to invest in the young Verujemo, generation. u mladu generaciju i mi želimo da uložimo u njih. Because we talked also last time about the war. We saw the war. We saw what the war did Pričali here. smo prošli put i o ratu i vidjeli smo šta je rat. So our hope is in the next generation, and we have to reach them, you know. I naš fokus je na sljedeću generaciju koju trebamo da dosegnemo. And so this time we have the 16th camp, 16 year of a camp here in Jagodina. Ovaj put mi imamo 16. kamp u Jagodini. We motivated hundreds of young Roma people. Motivisali stotine mladih Roma. And our friend Miki was one of the first. I think you were in the first camp in I don't know where in Miki je bio Arančelovac or jedan something. od prvih kampova koji je bio 2001. godine. Pastor Miki is one of the fruit out of our camp, you know. Pastor Miki je jedan od plodova naših kampova. And so we hope to motivate also in this camp this year, I this ove conference, godine na omladinskoj konferenciji mi se nadamo da motivišemo young people. I think we expect about between 35 and 40 young people all očekujemo oko 35 do 40 from all over Serbia će doći coming to Jagodina. Okay. Za gospodina Steinera isto pitanje, da li u njegovoj organizaciji, odnosno u okviru Evanđelske crkve u Nemačkoj postoji nekakav plan kako bi možda moglo da se pospeši obrazovanje, ali i zapošljavanje. It's a similar question to you, Oli. Is there any initiative or a plan that you could, through your church, help the Roma people in education, but also in employment? The point is, the world is getting more and more closed by this technology. Ono što se dešava ovog trenutka jeste da se svet sve više i više zatvara sa ovom tehnologijom. So you see, the last 3 or 4 years, it doesn't matter where you really are located. Tako da posljednjih nekoliko godina, bez obzira gde se nalazi, gde si lociran, everybody has possibilities to use newest technology to making business. Svi imaju mogućnosti da upotrebe ove tehnologije da naprave posao. And new technology opens new business, but also a danger. Nove tehnologije otvaraju nove mogućnosti za posao, ali također i opasnosti. In the Bible it is written, the root of all evil is the love of money. A u Bibliji kaže da je srebroljublje ili pohlepa za novcem je koren svih zla. And what we see around the globe, a lot of youth people using technologies to make money, but don't care about anything rights or not right. Ono što vidimo po svetu jeste da mnogi mladi ljudi koriste tehnologiju da zarade puno novca, ali oni ne razmišljaju o tome šta je ispravno, a šta nije ispravno. As I said, I'm working by IBM as a big, huge company I kao što sam rekao, ja radim u IBM-u, koja je velika, ogromna zapravo. And what I can tell, the most successful people all over the world I ono što mogu da kažem jeste da najuspešniji ljudi širom sveta are not the most skilled ones, nisu oni koji su najveštiji, but are the ones who are very honest in their heart using technologies to bring a benefit to people. Zapravo su oni koji su veoma iskreni u svom srcu da koriste tehnologiju da bi pomogli ljudima. And that's a kind of work which is really being blessed. I takav rad u stvari je blagosloven. And what we're trying as a church is to bring this technology in a very easy kind of way to young people. I ono što mi u našoj crkvi pokušavamo je da ovu tehnologiju donesemo na jedan lakši način, pristupačniji mladima. And to use it not for bad things, but to use it in trust and honestly. Nego da se ne upotrebi za loše stvari, nego da se u poverenju, u iskrenosti zapravo. It will open a lot of new possibilities in future, especially for that area. I to onda otvara mnogo različite mogućnosti. That's what I'm trying to get to bring the most complex technology in a very easy way to use and to do something. Zapravo to je, ja pokušavam da najkompleksnije vrste u tehnologiji donesem na jedan jednostavan način da bi se moglo
upotrebi. If the Roma people understand how easy it could be, I ako Romi razumeju koliko to lako može biti. and if there is a kind of, how to say, to go like a child on this new technology, I ako postoji takav stav da kao dete pristupi tehnologiji, to open areas, to get trained, to make errors and to learn from these gde u errors. tim oblastima mogu biti obučavani i da nauče od svojih grešaka. And when you will be honest with your customers, you will have success. And that's Onda what we're trying to će bring to biti teach. mušterija, onda će biti i uspeha i to je ono što mi pokušavamo da učimo. It's not so complicated as the most world is telling, you know. Nije toliko komplikovano kako većina sveta kaže. IT tehnologija, naravno svi smo svesni toga da napreduje iz dana u dan, posebno u zemljama iz kojih vi dolazite. We are very aware that the IT technology is developing, especially from the countries where you are coming from. Znate, ja recimo, ali i moje kolege koji se bave sličnim poslom, Myself, but also my colleagues that are doing similar work like me. nikada nismo u tom pravcu razmišljali da možda možemo da romsku zajednicu na taj način uposlimo i ovo je odlična ideja. We never thought about that in this way to kind of ensure job for the Roma people, but this is a very good idea. Zato što, kao što rekoh malo pre, dakle mi pre 20 godina smo imali probleme sa obrazovanjem, danas je to malo drugačije, imamo obrazovan kadar. As I said, 20 years ago there was a huge problem in education, but it's a little bit different picture now. I čini mi se da je jako dobra ideja da se možda pokrene tako nešto. And I think this is a very good idea to start and move something like that. Zamolit ću vas da opet dođete kod nas sa nekom konkretnom idejom i da onda zajedno pokušamo da to prvo medijski plasiramo, onda i da pokušamo da razvijemo taj biznis. I would ask you if you would come again and visit us and bring us more concrete ideas, and maybe firstly in media we can advertise it and then maybe start it with joint effort. Do you have a calendar with you? Let's do it, of course. Sure. It's a pleasure for us to work together. Nama je zapravo zadovoljstvo da možemo zajedno da radimo nešto. You know, as an IBM project manager, we have a lot of customers worldwide. Kao projekt manager IBM-a imamo puno mušterija širom sveta. And my message is not the most complex or complicated ones are the ones that really matter. Moja poruka je nisu oni najkompleksniji, komplikovani, najvažniji. It's a question of what's the real benefit you bring to another person. Pitanje je koja dobrobit se donosi drugoj osobi. And the technology will supply and support that idea. A tehnologija će obezbediti i podržavati tu ideju. And if you do it in trust and honorably to the other. Ako to radiš sa poverenjem, sa čašću, not just to make money, but to do ne it. samo da bi se generisao novac, nego my experience the last 20 years, that will open long-term doors. Nego i da bi se pomoglo, onda ono što imam iskustvo u posljednjih 20 godina, to daje mogućnost za dugoročni posao. And many people are looking really forward for customers and suppliers in long-term base. I mnogo ljudi zapravo traže one dobavljače, ali i mušterije sa kojima će dugoročno da sarađuju. And if the youth can take risk and allow to make errors, that's the best possibility. Ako mladi mogu da preuzmu rizik i budu spremni i da pogreše, onda je to nešto što ih može That's why we especially here this season I zato smo mi ovde the youth they have a worth. Da poučimo mlade da su vredni. And their worth is not dependent from what they can or what they cannot. A to što su oni vredni ne zavisi od toga šta mogu da urade ili ne mogu. You know, person who know their worth can make errors but still stand up. Osoba koja ima vrednost može da napravi greške, ali opet ustane. And everything is possible for the ones who believe. I sve je moguće onome koji veruje. And I trust in the Roma youth people. Ja verujem u romsku omladinu. And I know everything is possible with God. That's why we are here. I znam da je sa Bogom sve moguće i zato smo mi ovde. To see that the people get honored, you know. Da vidimo da ljudi dobiju čast. They have a worth and they are worthwhile. Da imaju vrednost i da su vredni. And sometimes other people from Europe needs to tell them that. I nekada drugi ljudi iz Evrope moraju da dođu da im to kažu. Yes.
Ja često kada razgovaram sa svojim prijateljima, ali i sa Mikijem na kraju krajeva, Often when I talk with some of my friends, but also with Miki, često kažemo da trebamo dobiti šansu. we often say that we need another chance. I siguran sam da će veliki broj tih ljudi, tih mladih ljudi, obrazovanih ljudi, ali i oni koji nemaju baš tako veliko obrazovanje, ukoliko dobiju šansu, da će iskoristiti. I'm sure that many young Roma people that are educated, but also those that are not, if they get a chance, they will use it. So I hope also that the family let them go, you know, the culture. Ja se I nadam think it's a little bit a culture change now. Porodica će ih pustiti da idu. Many would like to go, Mnogi bi hteli da but napreduju, the next generation who is coming up now, ali sljedeća generacija koja se sada podiže, I think they will change this nation, ja you know. mislim da će oni And on the other hand, we are Christians. I sa druge strane mi smo We hrišćani. have contact more, and I think I trust, I believe that the Roma people will not be the tail, but they will be. Imamo, što kaže, tu vezu sa Bogom, a to je Because zapravo vera da romski narod neće biti rep nego glava. I told you in the last interview, if you come to Switzerland or to Germany, every second marriage is divorced after 3 or 4 years, you know. Intervju prošli put kad smo imali, rekao sam da u Švajcarskoj ili And the Nemačkoj great, svaki drugi brak je u razvodu. I say the greatest value is the family here. Ali ono što vidim ovdje što ima veliku vrednost je porodica. I see it also in Miki's family, or I saw it in other Roma families, you know. Grandmother is involved in the family, children, etc. In our nations, old people go in a home. So the family is closer together, but on the other hand, they have to give the young people a chance to develop in a new experience, you know. Bliska, ali također je potrebno da ovdje da Romi porodici daju deci podstrek da idu dalje. Yeah, and I am happy to. Miki is really very open. He said we have to. We stay in our culture, but not keep them at home, send them out so that they make new experience, you know. Ono što sam ja podelio sa njima jeste da ostajemo, da zadržavamo našu kulturu, ali također i deci dajemo mogućnost da ostanu ono što mogu, da imaju, da iskoriste potpuni potencijal. And you see it also if they come in these camps, there is, for some of them it's really free to be once away from at home. Ako dođeš na konferenciju, ćeš da vidiš omladine kako za neke od njih su dobili slobodu da izađu od kuće i da odu. Of course. But of course, mobile phone is their business, you know. May I ask you a question? What is the most deepest wish in your heart for your people? Pitanje za tebe. Šta je najdublja želja u tvom srcu za tvoj narod? Ja obično u svojoj emisiji ne odgovaram na pitanje, ali vama ću odgovoriti. Usually I don't really answer questions on my program, but I will answer you. Definitivno moja najveća želja jeste da pre svega romski narod živi u ovoj zemlji, odnosno u zemlju u kojoj su rođeni. My first and one of the greatest desire and wish from my people is that they stay and live in the country, in this country where they were born. Mislim da je najteže kada bilo ko, bez obzira da su u pitanju Romi ili ljudi neke druge nacionalne pripadnosti, kada moraju da napuste svoje ognjište. I think that is a difficult thing, not just for Roma, but for any other nation when they had to leave their home place. A da bi oni ostali na svojim ognjištima, oni pre svega moraju da imaju osnovne, kako bih rekao, potrepštine za normalan život. And if for them to stay in their homes, they would need at least the basic needs to be supplied. I
vama naravno hvala zato što činite sve to što činite da bi romska zajednica živjela bolje. I want to thank you for whatever you are doing to help for the Roma community to live better. Super, great, great. I ono što bi moje posljednje pitanje bilo za našu današnju emisiju. And my last question for this program would be jeste kada možemo opet da vas očekujemo i pošto pretpostavljam da kod vas planovi se baš ne prave na 6 meseci ili na godinu dana, već vi delujete onda gde je to zapravo i potrebno. When can we expect you again? I think you are planning ahead 6 months or 1 year or wherever it's a need where you are showing up. Oli? This year, let us make plans, hopefully in summertime. Pa već planiramo, nadamo se da već u leto ponovo budemo tu. You know what our biggest heart wish really is? Ono što je naša najveća želja, when the time has passed, that we all see together us back in the heaven. Kada sve ovo prođe, kada se sve završi, da svi se jednog dana možemo vidjeti u nebu. Not as known people, but as friends. Ali ne kao neki koji se samo znaju, nego zapravo kao prijatelji. And I'm open. Ja sam otvoren. It's not always easy for us, but I think with Mickey we have an excellent coordinator, you know. Nije uvek lako sve to isplanirati i uraditi, ali sa Mickeyem imamo dobru koordinaciju. And my heart is burning since 20 years for Roma people. I u mom srcu je vatra za romski narod još pred 20 and godina. I'm now 64. I would like to give. Sada je 64 godine. I like to give the baton to the next generation. Hteo bih da štafetu predam sledećoj my generaciji. knowledge, my experience worldwide. Znanje, iskustvo. Alexander, I tell you, I told Mickey today, 70 is my next goal in life, so the next 6 years. 70 je moj cilj. If we can move together something in this nation, možemo nešto da promenimo u ovoj for the naciji, Roma people, za Rome, we will stand behind you, you know, ćemo da stojimo with iza the vas possibilities that we have, sa you know. mogućnostima koje imamo. Okay. Još jednom puno hvala na Once gostovanju. again, thank you for being my guest. Naša emisija obično traje po 20 minuta, ovo je trajala Boga mi više od 40, zato što je zaista bilo interesantno. Our program is about 20 minutes, but we have a longer now, thank you. and that's because it's interesting. Jer ste zaista dobri sagovornici i You're možemo very- ovako dugo pričati. Thank you, Mickey. Yeah, we can have a good talk with Okay. you. So. Thank you, Thank you. Alexander. Thank you. Hvala. Meki, tebi puno hvala, naravno mi sad opet vidimo vrlo često kao i svakog mjeseca, svaki put. Hvala ti na ovako divnim gostima i zamolit ću te da uvek kada god imaš kvalitetne goste da dođeš sa njima i da podelimo njihovo iskustvo. Hvala tebi što nas zoveš i što možemo da slobodno pričamo u slobodnoj zemlji. Super. Poštovani gledalci, ovo je bila još jedna emisija koja govori o pitanjima romske zajednice u Jagodini ili u čitavom Pomoravskom regionu. Moji današnji gosti, Miomir Miki Kamberović, pastor sveštenika Evanđelske crkve iz Jagodine, Max Glor, naš prijatelj iz Švajcarske, i Oliver Steiner, koji je također predsjednik, odnosno član Evanđelske crkve u Nemačkoj. Još jednom vam puno hvala na pažnji, a mi se vidimo nekom narednom prilikom, do tada svako dobro.